Over Virginia, February 26, 2026, sky watchers captured this fast mover zip across the sky. Look at that little mofo go. Meanwhile, over in Spain the same day, witnesses caught a fascinating sighting as they were trying to record this incredible double rainbow. Take a look. They capture these little specks of lights or orbs seemingly dancing around the rainbow itself. This is such a fascinating clip. What are they playing? Like what is happening? What are those? Ahí, sí, se ven. Al final. Estoy grabando uno. Hostia, qué puta pasada, ¿qué coño es eso? Hermano. Luego decís que no existen, hijos de la gran puta. ¿Qué? Dios, allá al final. Next, we head over to Canada, February 22nd, 2026, where witnesses captured a strange sighting in the sky. At first, they thought it was two crafts from far away, but as they zoomed in, they seemingly blended together and confused the observers even more. What do you guys think this is? Looks like it got darker. Aren't they like looking for something? Oh my god. Excuse me. Oh my god, that's fucking trippy. Oh, three of them. Oh, what the fuck is it? Excuse me now. Fascinating and strange. It honestly looked like two taco shells. Next, near LA, witnesses capture this thing zipping across the sky, and they want your help to identify what it is. This was around 2 a.m. in California, San Fernando Valley, near Los Angeles. If you guys know what it is, please put it in the comments section below. That brings us to Mexico on the evening of February 25th, 2026, where we see this fascinating sighting. It seems like these orbs are falling out of the sky. Then out of nowhere, they start merging and splitting and multiplying. I have no idea what's going on. I don't think I've ever seen anything like this. I'm just as flabbergasted as the observers. Y'all smash like and let me know what you think this is. Ya se están uniendo. Están bajando, ve, ya están más acá abajo de la... Ve cómo bajan, vea cómo bajan. Si vienen en hilera, parece que como en autopista. Ve, vienen tres adelante y ya se separaron. No, pero Están bien acá abajo. hay hartísimos. Mira, ya están más abajo. Oye, qué miedo, Dios mío. And the way they're just turning off, like, no, make it make sense. And y'all, it's Throwback Thursday, so we're also going to take a look at that giant UFO that was above the Earth before NASA cut the feed. The crazy orb UFO entering the mothership that makes no freaking sense. And the mysterious, strange sighting that seemed to glow and light up the night sky. That and so many more UFOs are packed into this episode, so sit back on your couch and enjoy. I want to start with this sighting posted by UFOs Are Among Us on Twitter, also known as Strange Planet. They are showcasing an extremely clear video of a cylindrical UFO, which in my opinion is one of the strange cylinders that we've seen before, the one that made the weird sharp angles, but
this video is longer and seems to focus more on the object so we actually get more clarity. Check this video out and let me know your thoughts in the comments below. Now, what's wild about that video is that we've seen at least 3 similar videos to that one. Not that exact one with it spinning mid-air like that and making those weird movements, but we've seen them, this very type of UFO from a mountainside, if I remember correctly, was speeding, then it abruptly turned left and jetted off. We were all blown away by it. So this is a type of UFO that is starting to be seen more and more often. And they do differ from the orbs. It makes me wonder, are these also like drone-like ships, or are these crafts that actually carry biological entities or non-human intelligence? Next, we have another incredible sighting from the UFO bloke on Twitter, aka Wixie, who is awesome and always posts great UFO videos. In this next clip, you're going to see 2 UAP in the sky hovering there, and while they're hovering, at first you'll be like, well, they kind of could be anything, until one of these hovering lights decides to zip away. Smash like and check this out. Oh, shit. I found it very interesting how it literally did hover there. It was clearly just hovering, sitting there, and then when the other light approached it, it's when it decided to zip off. And if you notice, it didn't just leave. It like kind of, it hit right, then it hit left, then it left. Our planes can't do that. Certain drones could, but I want everyone to keep in mind when they see these UFOs, and they are longer sightings, keep in mind the battery life of a drone, how high up they can fly, how long they can stay up there, and the fact that eventually they have to go home. And we can start ruling out the idea of drones for a lot of these sightings. Next, we have an insane clip from UFO Mania. Personally, I'm a bit skeptical on this one because it is wild. The strangest part to me is that while I'm skeptical, this was captured on a police dash cam allegedly, because it is a cop pulling someone over for, I'm assuming, speeding when an alien abduction occurs, or at least that's the best way to describe it. Sound off in the comments, what do you think about this? Isn't that crazy? It's wild. Could you imagine you're getting pulled over by a cop and then like you go to get your license and registration and you see a flash of a light in your car, and then when you turn home he's gone? I mean, it looked like the driver actually saw it happening because he sped off, like not even like concerned. He was just like, it ain't gonna be me next. That's absolutely wild in my opinion. I'm skeptical because, I mean,
I feel like that would have been crazy. That would have been huge news. But we've also seen a lot of cover-ups throughout the year. We've seen abduction cases try to get swept under the rug. There's so much that goes into it that even though I'm not 100% certain on this video, it could very well be true. And the crazy thing is that there are more. Wixie has seemingly put together this compilation of incredible UFO sightings throughout the year, and these are honestly some of the best. And I'm so appreciative to this Twitter account, and the UFO book is just awesome, so make sure that you go follow. So what's next is a cool clip of a ton of UFOs, most of which are pretty much verified, that are absolute anomalies and make no sense. Smash that like and sound off in the comments. What do you think about these UFOs? Now, some of those we've seen,
and some of them we have not. Like that one at the end with the small craft entering the giant triangle. That's wild. Or the little lights that were in the air before the alien Bob imagery. Also bananas. And as per usual, these things go on unexplained. No one answers our questions, we don't get disclosure, and we're literally scratching our heads as to what is in our skies. And honestly, it needs to end. I love that we're seeing bipartisan support from both sides on trying to get this information out there. I'm just hoping it actually happens. January 30th, 2026, the International Space Station. Through their windows could be seen a giant saucer-shaped craft above the Earth. Nothing like this has ever been seen before. And to be completely honest, I'm surprised this isn't bigger news. As per usual, the feed was cut, so it's probably gonna be buried, but this is insane. Take a look. I don't want to hear that's debris or space junk or ice. That is a circular flying disc. That's a flying saucer in space. Make it make sense. There's more where that came from. I found this fascinating compilation of UFOs from South America that very rarely get seen in our hemisphere, and it needs to come out because these sightings are absolutely wild. The commentary, of course, is in Spanish, so I've translated it all for you. So don't worry, you'll have an understanding of exactly what's going on and what's being said. But I want you guys to watch till the end and let me know in the comments, which do you think is the most fascinating UFO sighting from this video? Smash like and take a look. Miren la nave, miren la nave. Se intensifica la gran oleada de ovnis y esferas desde la nación sudamericana de Colombia. En esta ocasión, el grupo de cazadores de ovnis internacional reportó la presencia de un extraño objeto que se ha estado observando con gran frecuencia en esta nación sudamericana. De acuerdo a la información, el ovni sobrevoló la ciudad de Jericó el domingo 18 de enero del 2026, en lo que es considerado como un avistamiento masivo. En un acercamiento es posible observar con mayor detalle su peculiar forma que destaca por las puntas en los extremos. En los primeros momentos de este video, se observa que una aeronave sobrevolaba la zona al mismo tiempo, y que más tarde fue identificada como de origen militar. De acuerdo a nuestro compañero, el investigador William Zúñiga, el desplazamiento de este objeto fue observado por decenas de residentes y visitantes a la ciudad de Jericó. El avistamiento masivo ocurrió el 18 de enero de 2026 en el municipio de Jericó, a 2 horas de la ciudad de Medellín. Es uno de los casos más relevantes de la ufología colombiana, con más de 33 testigos verificables, más de 20 videos con metadatas y la intervención de un helicóptero Black Hawk del ejército sobrevolando la zona durante los 40 minutos que este objeto duró suspendido en el aire, consolidan este caso no solo como real, sino como contundente e irrefutable. Uy, Mari. Tan solo 6 días después, el sábado 24 de enero, los propios investigadores del grupo Cazadores de OVNIs Internacional tuvieron oportunidad de registrar el veloz desplazamiento de una esfera que se movía en el cielo de la ciudad de Medellín. Su movimiento es recto y controlado, y en el desarrollo de la grabación es posible observar el vuelo de una aeronave civil que se movía en sentido contrario. Ahora volveremos a observar esta evidencia extraordinaria que pone de relieve la presencia de esferas en los cielos de Colombia y que no se ha detenido desde meses atrás. Ahora volveremos a observar este momento tan importante. Notamos que la esfera se desplaza con rumbo y dirección, y asimismo tenemos que destacar que el avión se movía en una posición muy cercana. A juzgar por el hecho, es claro que los pilotos tuvieron la oportunidad de observar esta esfera, un hecho que descarta que se trate de algún tipo de objeto de origen terrestre.
Esto es algo más. El sábado 24 de enero de 2026, nuestro equipo logró captar a plena luz del día una esfera que sobrevuela la zona de acercamiento del aeropuerto de Medellín, presentando rumbo y aceleración y viajando en sentido contrario de un pequeño avión que despega en ese momento del aeropuerto. El fenómeno está en Colombia y nosotros estamos aquí atentos para documentarlo para todos ustedes. Por otro lado, asimismo, desde otro punto aún no identificado de Colombia, se reportó en los primeros días de enero la presencia de un objeto tetraédrico que, del mismo modo, se movía a baja altura dando giros. Evidencia inequívoca que sitúa a Colombia como uno de los sitios de mayor actividad ovni en todo el mundo. También, este equipo de investigación recibió una fotografía extraordinaria que, de acuerdo a la información, fue registrada por un residente de la localidad de Tulúa en Valle Bonito. Al realizar un gran acercamiento, podemos observar que expone características similares a las que han sido reportadas en el Valle de Cauca, es decir, aspecto metálico y sin elementos visibles que nos permitan entender cómo puede sostenerse en el aire. Evidencia extraordinaria de la gran oleada ovni en Colombia. Reapareció el ovni. Vean, está acá ahora. No me jodan. Es una pirámide voladora. Vean eso. No estoy mintiendo, vean. Centro Comercial Santa Fe. El otro había estado aquí, que había sobrevolado y ahora apareció acá. Lo acabo de ver aparecer. En esta grabación del 1 de enero del 2026, tal y como escuchamos de viva voz del autor de la grabación, se describe la presencia de un objeto de forma piramidal. No obstante, el momento más desconcertante es cuando se observa la presencia de una esfera que se aproxima al objeto mayor. Pero... Ay, ¿y esta cosa acá qué es? ¿Qué es, marica? Ay, no. No, 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 no. Jueputa. ¿Qué son estas cosas? Colombia se ha convertido en un protagonista clave. Sus cielos hoy son testigos de una actividad que despierta más preguntas que respuestas. ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? El descenso de la esfera de Buga parece marcar un antes y un después, como si hubiera abierto una puerta invisible. La incesante ola de avistamientos sugiere una conexión que no alcanzamos a entender por completo. La noche del 27 de enero de 2026, los cielos de Shanghai, China, fueron escenario de un avistamiento sin precedentes. Un enorme objeto cilíndrico de luz intensa cruzó el firmamento, acompañado por 3 esferas brillantes que orbitan de forma coordinada en su parte posterior. El fenómeno, captado por numerosos testigos, ha causado conmoción. Actualmente la evidencia está bajo rigurosa investigación, representando una de las manifestaciones más abiertas y directas ante una potencia mundial. El 1 de enero de 2026, en Río de Janeiro, Brasil, una multitud que celebraba el Año Nuevo frente al mar presenció un evento asombroso. Gente, que é isso? Gente, dia 1. Sobre el océano Atlántico, un objeto con la forma nítida de un disco volador se desplazó majestuosamente hacia el horizonte. El avistamiento, grabado por múltiples testigos, mostró maniobras imposibles para aeronaves convencionales. Este suceso reafirma a Brasil como un punto geográfico clave para la observación de tecnología no humana en Sudamérica. La noche del 3 de enero de 2026, los cielos de Berlín, Alemania, fueron testigos de un fenómeno perturbador. Una persona logró registrar un extraño objeto ovoide que se desplazaba en absoluto silencio sobre una zona densamente poblada. Este avistamiento es parte de una oleada persistente en Europa Central,
generando una creciente incertidumbre entre las autoridades locales, quienes admiten no tener explicaciones para estas aeronaves. La precisión y sigilo del objeto sugieren una tecnología que desafía los sistemas de vigilancia actuales. La cámara de webcams de México captó una escena asombrosa el 1 de enero de 2026 utilizando un filtro infrarrojo para monitorear el volcán Popocatépetl. En las imágenes se observa el desplazamiento de dos objetos en perfecta sincronía, moviéndose con precisión hacia el flanco derecho del coloso. Este registro fortalece la reputación de la zona como un punto de alto índice de avistamientos ovni, donde la tecnología permite documentar fenómenos que desafían las explicaciones convencionales. La noche del 24 de enero de 2026, los habitantes de Morelia, Michoacán, presenciaron un evento asombroso en el firmamento. Y son un chingo ellos, ¿no? Súbete allá, Luisito, por aquel lado. No, mira, está saliendo un chingo del cerro ya. Sí, fíjate que en realidad son brujas de Santa Rosa. Sí, fíjate que se dejaron venir las brujas de Santa ahorita como Nicolás Maduro no empiezan a estallar. Un grupo de personas captó el despliegue de objetos luminosos que se movían en formación coordinada cerca de zonas pobladas. Estas luces, que parpadeaban a intervalos regulares, generaron gran asombro entre cientos de testigos que observaron cómo las entidades maniobraban a baja altura. Este extraordinario suceso refuerza la fama de Michoacán como un área de alta actividad anómala. El 26 de enero de 2026 se registró un extraordinario avistamiento en Nápoles, Italia, donde un objeto en forma de disco fue grabado a escasos metros de una zona residencial. Las imágenes muestran con claridad la estructura del ovni moviéndose a baja altura, desafiando toda explicación convencional. Este impactante suceso demuestra que en Europa persisten los encuentros cercanos con tecnología de procedencia no humana, manifestándose abiertamente ante la población civil y bajo un análisis riguroso. El 26 de enero de 2026, en Copiapó, Chile, un ciudadano logró captar con su teléfono móvil el desplazamiento de una misteriosa esfera metálica a baja altura. El objeto cruzó el cielo con una fluidez asombrosa, evidenciando una tecnología que no emite ruido ni deja estela. Este registro se suma a la rica historia de avistamientos en Sudamérica, consolidando a la región de Atacama como un punto crítico de actividad anómala, donde la presencia de ovnis es constante. Esta oleada global de 2026 confirma que la presencia de tecnología no humana es innegable. La humanidad enfrenta una realidad donde estos objetos se manifiestan abiertamente, desafiando fronteras y conocimientos actuales. La noche del 2 de enero de 2026, en la quietud de los campos de Iowa, un testigo vivió un encuentro sobrecogedor. Entre los maizales, un disco volador de tecnología desconocida descendió a baja altura, exhibiendo luces pulsantes en su estructura metálica. Este contacto cercano, documentado en video, ha conmocionado a los Estados Unidos desafiando toda explicación convencional y sugiriendo la presencia de inteligencia avanzada operando en el corazón del país. 6 días después, en la costa este de los Estados Unidos. La noche del 8 de enero de 2026, un grupo de personas en Miami, Florida, presenció un fenómeno aéreo desconcertante. Luces blancas se desplazaron frente a las nubes a una velocidad extraordinaria, realizando maniobras imposibles para aeronaves convencionales, racing tracks o pistas de carreras. Estos racing tracks sorprendieron a los testigos por su brillo y agilidad. Se trata de un evento extraordinario que desafía cualquier explicación científica actual. En ese mismo momento, pero en Nuevo México, en la región suroeste de los Estados Unidos, la noche del 8 de enero de 2026, el uso de lentes de visión nocturna permitió registrar un fenómeno asombroso en el cielo. Un grupo de objetos fue captado apareciendo y desapareciendo de forma intermitente, confirmando patrones observados globalmente.
Esta evidencia coincide con los reportes de pilotos que desde el inicio de la gran oleada en 2024 avistaron maniobras idénticas sobre el Océano Atlántico. Se trata de una prueba impactante que demuestra la presencia de tecnología capaz de evadir la visión convencional. De nueva cuenta, en la costa este de los Estados Unidos, la noche del 19 de enero de 2026, las afueras de Miami, Florida, fueron testigo de un evento importante. Un conductor detuvo su marcha al observar 3 luces intensas desplazándose a muy corta distancia del camino. Posiblemente se trata de un objeto en forma de boomerang o triangular. It's brilliant. Aliens. Absolutely brilliant. El video capturado revela una proximidad sin precedentes, mostrando lo que parece ser tecnología desconocida suspendida en el cielo nocturno. 3 días después, en la región noreste de los Estados Unidos, la noche del 22 de enero de 2026, los cielos de Nueva Jersey se convirtieron nuevamente en el escenario de un fenómeno inexplicable. Un testigo capturó en video posiblemente al mismo objeto de la Florida desplazándose a baja altura y corta distancia de la zona urbana. Este impactante avistamiento refuerza la posición de este estado como el epicentro de la gran oleada actual en los Estados Unidos. Las luces, moviéndose con una precisión asombrosa, han dejado a las autoridades y al público buscando respuestas definitivas. En ese mismo momento, pero en la región oeste de los Estados Unidos, la noche del 22 de enero de 2026, la ciudad de Las Vegas, Nevada, fue escenario de un fenómeno aéreo impactante. No way. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ha! Stay away from the roof. 15, that can't be it. 19, 20, 21, Desde el balcón de una habitación de un hotel en un piso alto, un grupo de personas observó con asombro la aparición de objetos grandes y brillantes suspendidos sobre el horizonte urbano. El registro captura la sorpresa de los testigos ante esta presencia tecnológica desconocida, sumando a Las Vegas a la creciente oleada de avistamientos en Estados Unidos. 4 días después en la costa oeste de los Estados Unidos, la noche del 26 de enero de 2026, frente a la costa de La Joya, California, se registraron las impresionantes luces del Pacífico. Cerca de las 7 p.m., un testigo capturó entre 5 y 7 luces que aparecían y desaparecían sobre el océano, casi 2 horas después del atardecer. There's no land there. Este fenómeno también fue detectado por cámaras en Mission Beach, confirmando la magnitud del evento. Estas luces suspendidas sobre el mar representan una evidencia impactante de tecnología desconocida operando en el Pacífico Norte. La oleada en Estados Unidos arrecia con avistamientos impactantes. Mientras el cielo exhibe tecnología asombrosa, las autoridades intentan evadir una realidad que supera por completo su propia imaginación. Absolutely fantastic captures. I loved those clips. And honestly, I do love the spherical UFOs. We see those often. We had the Bogosphere. We have a lot of things that happen with spherical shapes. We've even talked about possible surveillance. But I really enjoyed the stranger craft, like the diamond-shaped craft, as that is something that we've seen, like the UFO sighting from Serbia. And it doesn't happen often, and there's actually less explanation about the strange geometric shape than there are of all the other craft. What are those? Freaking awesome. I love that video. I hope that you guys enjoyed as well. UFOs have seemingly brought in the new year with us, as they're being seen everywhere, and it's only the second. On top of that, that mysterious drone situation is still ongoing. Let's start with this clip from Life is Suffering. Jesus. This sighting occurred in Albany, New York on January 2nd, 2025, and it showcased a strange light moving across the sky as it's tailed by a strange object that keeps
blinking red. Many are theorizing that this is actually a UAP orb being analyzed by one of our military secret drones. Check it out and let me know what you think. That is very strange, and I haven't really dived into the idea of these drones researching the UAP, but it does make a lot of sense. Next, we have an insane sighting from Ukraine. It actually blew my mind. This comes from B. Sinoza, and it shows this plume of smoke. And if you look to the right of it, you're going to see, well, you're going to see nothing at first, and then bam, you see this UFO essentially apparate on camera. Like, this is crazy. Check it out. А вон дрон висит или вертолет, наверное, дрон. Да, дрон висит. Isn't that crazy? Like, at first I was like, okay, like, what is this video? But then you saw that, like, that little flash, and then bam, it was just there. Like, that is unexplainable. And it makes me believe that maybe these are observing us. Maybe it's like, we've talked about this before, us from the future, possibly, or just an alien race observing what we're doing, because what the hell was that? And don't worry, that's not the only weird UFO sighting. This next one, from No Understanding 9506, shows this strange object. It looks like almost spiky. I don't really know how to describe it. This took place in Washington, D.C. Smash like, subscribe, and check this out. I don't know, it's definitely weird. I'm not going to discredit the video. I'm hoping more information comes out. This only happened a few hours ago. It could be a balloon, but it's not shaped like one, like those weird spikes. I don't know what that was. Next, on a New Year's flight to Arizona, witnesses saw another set of Phoenix lights, posted by Mari Hernandez. At first, the witnesses thought that they may just be planes, until they drew closer and realized there were no craft, just orbs of lights. That's when they started recording, and these lights took a delta formation and separated before their very eyes. Take a look. That is such a wild and weird sighting, because planes are definitely not going to be able to just fly near each other and become a delta formation. Like, the plane in the front would have to fly in reverse without turning around and then fly apart from each other. So what the hell was that? What was going on? And we have another sighting as the new year came in from Brazil, which showcases two strange anomalies in the sky. At first, the witnesses caught the little orb flying low in the sky, and then as they looked up, they saw what I could best describe as a thin, long, glowing spoon, it's very strange. Check it out. Let me know what you think in the comments below.
Y'all, that was posted by OAF on Twitter, and this happened in Sao Paulo. Again, New Year's Eve heading into New Year, and I've never seen anything like that. And it wasn't Starlink. It didn't look like a Starlink train. It looked like one weird object that seemed to be thicker in the front and then like thinner in the back. What was that? Next, we have an insane UFO sighting from L'Information Cachée. And what's crazy is that you see these two objects in the sky and then these bursts of bright, beautiful lights. And there's people saying, oh, it's just a meteor, but it's like multiple objects, and I don't even know what people are. It's not a meteor. Guys, let me know what you think about this. Like, I'm sorry, but what the hell kind of meteor has ever done that? And what were those two giant explosions, I guess, of light that just appeared and stood there? Like, these are real head scratchers. There was also this anomaly seen in the skies of Southern California that is seemingly shapeshifts from like a rod shape to an orb, and then has a little bit of a spin to it. It's a little hard to make out. It's just another really weird sighting for the beginning of the new year. 2025 is already crazy, and again, it's only been 2 days. This comes from Vaz NM, and I want to hear you guys. What do you think about this? I don't know. It's so bright, and then it has like almost like a neon pulse to it as they zoom in. And that did you see how it almost had like an elongated shape? And I don't know. I can't make heads or tails of it. Some people are saying that it's too bright to be a drone. I mean, I'm sure you could hook it up with crazy lights, but I don't think you could make it pulse those weird colors. I don't know. This is just so weird, and it makes me feel like, damn, maybe disclosure is coming because like we're 2 days into the year and we already have so many UFO studies. We haven't even covered half of them in this video. So make sure you smash that like and subscribe to see when I post the other half. Check out that compilation and those paranormal videos right there.